Mr. Bill Clinton Odhiambo, aka Mr. President. And on the ones and twos, yeah? DJ Latono. Look at shout out to Mr. Gideon Maina. And let me tell you, if you're just joining us from this break, this is how we do it tonight. It's a Drill Nation settings. Kumbuka pia muziki pia iko na chembe zake. Sawa? Wale wataalamu watakwambia kule kuna bongo au sio? Utaambiwa pale kuna rap, hip hop nini. Lakini tonight we are on some drill settings. So big shout out to everyone who's tuning in tonight. We are seeing a lot of requests coming through. Cardinal tuko chaskia pale, chunga sana wenye na dunga. Karada mtu, the streets are not safe anymore. You know, we graduated from staying safe, staying dangerous. I'm not advocating for anything, but hapa nje watu wanaomba wake. So you gotta stay ready for anything. Lazima uchungi. Oh man, and once again karibu tena sana. Of course tonight we're talking about being curious. Yeah, yani stepping out of that comfort zone, taking risks. It doesn't really have to, abandon. It doesn't mean to abandon your current state of your hustle, venture to something else. But then again, diversify, like Janali Sema. Just diversify. Be a cocktail, Be a cocktail. No, as long as the message is at home. As long as message imefika. Sio. Kabisa madhara. Tunakwambia don't be afraid to always, get, to try and venture forward, yeah? Kidogo, be different kidogo. Is it your talent? Is it your passion? Is it your calling? Sasa kama utakata hapo na mpigo 310, ndio mambo jamani hivi. Ile ilikuwa PR at its best. Kama wewe mdomo wako ni tamu kama brother man Kanyari. Sawa? Na alisema juzi si nini? Yeye mwenyewe alisema naje maisha tumempiga tena. Ndio hiyo. Ikabidi afanye nini? Ikabidi ametazama ile clock yake na sema panda mbegu si 300. Si 500, 310. Kwanza akatafuta verse linaonyesha yote return. Ndio you have to be creative hapa nje. Ndio ule ni elemenaje. Maisha yanipeleka China sana. I'm taking this particular path. I'm taking a risk. Yeah. Manze alikatinga. Jamaa ko sawa. But then again tunakwambia you yourself can't be the same. Can't be sasa wewe unabeba upande mbegu. Hapana. But then again, finding that, that inner calling, is that passion, that talent that you have. Watu wengi tumesema kina Frasha, manze kina Nameless, and that is just but a few that are already, they've done it already. And there's still others to come, others doing it. Pale kwa muziki tumesema there is one particular platform. That we see this happening a lot. Yeah, especially with artists being versatile, venturing into different areas. Jamaa Joel kwa Nebanga Lingala siku hizo kimsikia na para rap kama kitu kingine. Unajua always fasa. Unajua haijalishi. Unaona pose lazima ndio kupiga kuimbia sajaka bidii kuja kuimbia magiande. Akaona hapa. Chagoni lake. Atumlaumu bora mengiza ganji. Man, so talking about tonight, curiosity breeds possibility. Whatever it is that you want to do, if you think hard to it, if you think about it really well, if you have a positive mindset to it, mtu wangu, it will work. It doesn't matter what it is. Apart from kuumiza watu, jo kupiga watu mangeta ni nini jo. Useme jo ni aje hapana, unataka kuomoka on the expense of others. Nah. We're not doing that tonight. We're not talking about that. And this begs me to to answer something, to ask something rather. Do you have a mentor? Someone that you look up to maybe in this craft ya muziki ama pale kwa hiyo craft ya biashara, because I do think sometimes having a mentor is important. Unajua? Ndio hiyo. Sababu wewe sijui kama uko na mentor ama when into a fly solo, it's allowed. You can be your own mentor, semeniaje kama si mimi. So inakubalika. So how is it working for your end? I've been surviving na role models, but kuna bazo fulani aliniambia wewe acha ufanye. Achana na hiyo mbwaki. Achana na role models. What happens is, huwezi kuwa kaya, huwezi kuwa kaya. Yeye alifuata njia yake, but unaweza pick hizo examples. But mentors. Definitely. Aliambia nitafute mentor na atani connect mentor wa biz na mentor wa hapa. Right. Of course to some extent some million people are confused. Because kuna that thin line. Some mentors are also some role models to others. Wengine tofauti wanajaribu kuiweka. But then again tumenibamba na tunataka kupick from that your statement is the fact that you don't have to copy. Copying, of course, comparison is the thief of joy. Tulisema maybe last week job. Sasa mimi nataka kuwa kama Latona. That when I grow up I want to be, I want to be Latona. You want to be like no. You don't have to copy that chain.
Of course kuna zile denominators the commons the common ground, hard work, discipline. Kuna zile vitu, you know, this particular businessman or woman that you know you're looking up to, ama this, you know, professional individuals you're looking up to. Kuna yako sawa successful ashafanya manaki vizuri, sasa anakula tu returns, ndio unasema niaje, look up to them ni sawa, but then again of course we are different in our own way. We are we have our own part to play in dunia, in universe. We have our own part to play. So the moment you start putting yourself, yes, you're having a role model or mentor, but unakopi hizo vitu anafanya, put the clear vision of what you want to do. So yes, I want to know, you guys out there, do you have mentors, and how do you relate more so to your mentors? Si lazima ati lazima uko naongea naye, watu ndio mtu wangu unaweza kuko hata yako kibuku but then again, to the power of social media, the way he or she is doing her craft or his craft, one way or another inspires you to do what? To get out of that comfort zone, you know, to be curious in that particular field that you're doing, and go as far as taking risks. Kama naje mtu wangu. Vile tu umesema kabisa. Kama sahi ni kicheki Rick Ross. Jamaa sahi ni mkulima. Rose? Ndio hiyo sasa. Niliwacha amebai mafarasi pale. Anajifiekea yadi yake. Sasa sikia kitu kaya. Haya niambie. Unaona? Asha diversify, ashajua sasa. Ashajua basi, ina mtaka anachukua. Ndio hiyo sasa. Alright, because one thing I do know and I do understand is there is no limit to what you are presented with. So our possibilities are all around us. Unapata mjamaa jo, you inspire, and I took a case in example. You know, mbigi wetu hapa hivi jo mtu wangu. Jamaa alichukua different path, and you can see clearly how it has inspired so many other guys. We have, you know, in the PWD community, one way or another, I'm pretty sure, you know, to make impact watu pale hivyo nje. Mtu ameonaniaje, disability is not inability in one way or another, sindio? Na katoa craft yake akapiga shughuli yake. La tuona hapa jo mtu wangu anapanda mandege. Unajua ame-switch counties. Unaweka ile story yote ya stigma kando, unajipiga kifua. Na tunasema hapo unamejigot kama umejigot. Umejielewa. Ukijitambua ni wewe. Na usipojitambua unafanya nini? Utatumwa na utatumika. Na hataki hiyo maneno. Hatutaki maneno, tumekataa hapo hiyo mtu wangu. So you know, I'm getting a lot of feedback about kuna request mtu wangu. Kuna tumetisha jo cardinals zikamtusha sikia hapo hivyo. Of course does it bring back when inafaa. So don't you worry, we got you. Kuna tumetisha hapo Octopizo moja drill hapo hivyo kama kawaida. Then we have hapa ni Omondi kutoka Kisumu City. Amesemaje, big shout out to the gang. The playlist inakonga late kama cake kama kawaida. Na amesema niaje, he doesn't shy off from taking risks. Wanipata, and that is the kind of mentality that we're breeding tonight, yeah? Yes. But again, sorry to cut you short. Kabisa. He doesn't shy off. Does he take calculated risks? Tumeongea paka nikaambia Bill, tulia kwanza. Tranquilo. Tulia. Yes. Calculate, si risk yoyote atidu tunashinda tukiwaambia hapa take risk hapa. Mtakisha subuhi. Sasa hizi ukiwa taxi mko na kusi sasa hapa naambia mimi nimeacha hiyo era. Hiyo wewe unamtezizi. Kita kuramba. Calculated risks. Acha tuongezee hiyo jina calculated at least. Au usiku tu risk ati si mlisema bana. Tutakia lawama hapa alafu kutafuta. Take calculated risk. Mimi na mashughuli yangu ndio. Mimi usichome. Sawa, but napenda hiyo advice, taking calculated risk. Because at the end of the day, yes, wanasemanga you try, it fails. You try again, it fails. You keep on trying and it will work out. Alisema tukitoka sasa hivi usemeniaje umeresign itakuwa kama wamekuwa mtu anza kufanya itakuwa. See, Rome no period on a day. Wanasemanga jo ili awe walitengeneza hata mnara wa Babiloni mtwangu. Walitaka mpaka sasa mnaenda wapi? Ikashukishwa kwa sababu so, you know, it takes time to put craft into something. It takes, you know, a lot of effort. It takes a lot of you know, enthusiasm. Kabisa. Napenda kutuambia hapo kujituma. Because at the end of the day, man, you know, you do know, you do what, you know, what's right for you. Yes. Unajua niaje. If I do, and that is what currently as we speak, I love the current, you know, of course there's a lot of stones being heckled, being thrown at the current regime. But then again, kuna hii story moja, hii government bamba nayo. Content creation
na kuembrace my youth. Unajua for example in the world of sports kuna mtu talanta mtaani pale unajua unajua venye wanakuza watu venye nafaa kitalanta si story na kufanya nini na kusoma tu peke yake na kupiga shughuli tu peke yake. They are seeing different ways where they can uplift the youth in the community either through talent whatever it is. So when you see an initiative like this, pale kwa mtaani I implore ukipata opportunity kama hiyo mtu wangu unajua umetambua, grab that opportunity. Kumbuka tukisema mlango utabisha mlango watakata kufungua utazibomoa utajenga zetu tunabisha tutapita nao. Because sometimes not everybody wants to see you do it. Not everybody wants to see you make it at the end of the day. People will steal your shine. Unajua? And that is something that I also want us to talk about. The fact that sometimes yes you might have this idea si ndio mimi niko na for example niko na idea moja safi alafu nikichapa kwa branch nimeanza I've been thinking about 1 2 3 right and unaonaje mtu wangu unaniambia ati nini unakupiga ni hiyo hapo unakuja kukula hiyo hapo hiyo tayari ushaanza kuniweigh down right as much as kwa kile yangu I had all these amazing ideas I'm looking up to someone to try and just to talk, to converse and see anza kupeana mawaidha. But then again anakuwa na sana sema kwa kile yake anajua nyewe umefikiria out of the box. He really knows that is a good idea. But then again anataka kufikia hapo. Unajua? And most important watu kama hao they will steal your shine. They won't want you to get to that particular destination that you so desire to. Unaonaje mtu wangu? Na kwanza siku hizi ndio wengi si ati. Kwa hiyo wataki sometimes ushajua your person, ushajua naweza enda kuongea na nani. Right. Sometimes mimi usema your plans jiweke fanya kwanza waone ushafanya unaona because kuna ukishaambia watu wata make sure hiyo kitu haita make unaona but kuna ile support system hapa narudisha watu sasa kwa support system kweli na maombi kweli prayers do miracles tambua sana hiyo asione rasta hapa chunga sana watu wanapiga magoti mtu wangu mkinipiga vita mimi napiga magoti unaona pigana na nyinyi asante so talk to God ongea tu na Saja mbini but again ina to take back kwa ile support system najua uko na system yako wewe kaa bila wajua hii ndio mbogi yangu ya story kaya busy juu tena kuna wase wale tu anaiwa hata bila reasons ashawatoa tu utakona multiple sources of income yana anaosha omoka yaja omoka yani anataka tu mbaya lakini kitu kingine Saja alifanya those kind of people waprospi wako tu kazi ni kupigana tu vita yenyewe hata washindi unaona kuna mahali anasonga hapo bana jo ndio sasa so there is power in prayers find your support system kama kawaida hapo sio wakati unaambia kila mtu tujifunze kunyamaza saa zingine unaona ufunze kunyamaza ndio hiyo they do say but if you talk about a plan before you mature haita work utapata ile excitement banze hicho ni kama una hygiene and no matter what saying it's very important to have a positive circle of friends people who if you approach your circle of friends or your those who you confide to and they are like hey Johnny aje mtu wangu it's been a minute tumekuwa tukikuwa tangu mtu umekuwa na kitu lakini unje embrace it's about time that you do it ukisikia such kind of feedback definitely without a doubt kutoka zile za lazima mbona nimekuwa nikichelewa vipi unajua because you're like I got people who believe in the dream or in the craft or believe in your purpose and that's sometimes that is all you need someone to you push your community you can do it and that is how beyond possibilities you end up building a world that we not anticipate ukiangalia time kama the legends those who have done it right now we are in an era where social media is everything kabisa alright positively acha hizo nyingine ya kunyima watu nyota ya kusema acha no hating hakuna vitu kama hizo but then again social media has done it but who thought about none can imagine do your time way back like half a century ago 50 years ago social media sasa ingekuwa na connect to save na connect the dunia the networking that is out there unapata sasa mtu wangu unapiga biz hapa
hii show sasa kuna mtu ako USA ana stream. Unajua vitu kama hizo. Anatujua anasikia. Ako Minnesota pale Minneapolis. Au sio? Ama gojo sasa you know the possibility that social media has created is enormous, it's massive. Unajua? And that is why tunasema niaje the power of curiosity. Mark Zuckerberg, you know, who jamaa Meta, who mpigiwa Meta, ama Facebook or whatever you want to call it. This guy envisioned a world where uko Somalia, unachapena jamaa kwa Kenya. Sawa? Mko tu ni kawa. Uko dupes. Hata unani FaceTime sai. Usiende niko hapa kuna jamaa hapo Kisumu. Nimeenda mbali. Yani DJ Latona. Mimi nakwambia hiyo relation to. Au watu walikuwa wapi jo? Umesikia? Kuna some brothers and sisters pale to Ukambani pale. Nimesikia what data. Nimesikia jo kidogo jo ja pesa. Manzi, let me tell you something. And that is what we were saying. Who would have thought? Yeah, it's like tumesema kina Kalamashaka, lakini Nazizi tungeingia kwa drill na tu embrace hii design. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Talent kama hiyo nje achana nayo. Talent ni mingi ndio mtu wangu. You know, muziki wakati tupiga chenga kidogo, but then again nataka tu we go through some comments alafu pia tu break up what we're talking about tonight as we wind up, because you know it is very crucial that tumesema yes, as much as you have a regular job, you know, but then again how do you diversify sometimes, you know, it's very necessary because si watu wengi sana wako in such a place where they would want to be at this particular time, and maybe the secret lies in you taking that particular risk. The secret lies in you being different kidogo tu. Sawa? When Regina alisema the secret lies in, I beg your pardon, diversifying kidogo tu. Sisi sana trick kidogo, no? There's something also for some of my youth, usifikirie sana. Don't think out of the box. You are the box. Uko in there. Hapa tu si ati idea tu iko hapa. Usifikirie mahali sijui uone tu ideas timbuku tu ndo zikam dash. Umeditate tupige vitu vyako vyote zizi mtu wangu. You don't have to think much about it. You have to just embrace, you know, understand, jielewe. And there's so many ways to do this. First of all, your present level of environment, currently sahi, in the state of environment, it solely depends on your level of awareness. The environment you live in, you can change it. That means you can change it by doing what? Understanding. Wewe ni nani? What do you do? Atilisema ile swali ukiulizwa what do you do? The first thing, usikimbie tu kujibu swali yako. Fikiria as a digest. Sawa? Digest. Who are you? Sawa, because of course this question many times you are being asked, it's based on a level of merit. Not a mtanga swali ndio what can you bring to this table? Kabisa. Unajua? Sawa? Unaonekana huyu jamaa are we networking with the right individual? Au sio? Sasa ndio hata ile kazi yako unafanya ndio ujibu vizuri what you do. You have to ndio uelewe craft tunafanya. First of all, your level of awareness, hiyo shughuli unafanya lazima ikue on a top notch. Kabisa. Au sema tu mimi ni hata jo usikie pale watu wetu wakijikenda nasema ni aje sasa. Mimi ni mzabibu na mkulima. Sawa? You cultivate it. You have to you know, identify it, then groom yourself from you know for that purpose and that you need, because being curious, it drives you to a world of possibilities. And most 9 times out of 10 that's your purpose, because you know you have that fire ya kuifight na sustain. Of course as well you might be having that kind of circle of friends where you know the kind of options they will give you, it's either this or that. Unajua? What about it's either this and that? Unajua hiyo ni very important. Usema ati siwezi kuwa DJ na nikuwe mwanabiashara. Liza la Tony is a living proof. Bana. Au sio? Naweza kuwa DJ na naweza kuwa mwanabiashara. So you know there's no limit to what you can do. Unasemaje mtu wangu Breje? Taongeza tu niseme the limit ni wewe unajiwekea hiyo limit. Una set your bar. Wewe ndio una set. Ni kweli. So ukitaka ikue hapa ni wewe, ukitaka iende pale juu ni wewe. Alright. Ndio. Kabisa. Ndio semeniaje? So you have to talk to yourself, catch in, reflect, know your strengths, know your weaknesses. Tumesema mistakes are there to happen. Mistakes only when you learn from them, you know, they make you better. Lakini vile ndugu amesema hapa, wewe ukijua alafu you know your mistake, alafu upuuze, itakuramba tena itakuramba, si ndio? Nitakambia so let me just go to some comments before tukafunge John mtu wangu hapa. Vile na Frontal Freezy anasema yaje, big shout to the team, anasema
she looks up to she has a mentor in life yeah na alifanya aka understand the importance of creating a bridge between what you love and what you do. Unajeki this is quite an important aspect of how to look at things. I'll see hapa hivi niko na Kamau anasema the big shout out to the playlist gang show iko late na amesema ko tuned in street out of Kakamega na amesema he understands the power of taking risks because yeye mwenyewe anasema he resigned from job last year. Sai is self-employed and is doing so far so good. So big shout out to him, Mr. Kamau manze. That is what we need to hear. That is what we want to hear. That, you know, and the beauty of you know vile tumesema social media. Sai kama vile ameongea hivi tumesoma comment yake. Hauwezi jua nani Kisumu ameipata na ameembrace. Hauwezi nani pale Eldoret amechukua na akaichukua akaenda motivation enough. Ndio hiyo. Sawa, maanisha I'm not in this, siko peke yangu in this. There's a power of you know this unity that yes you can sometimes break from the norm and still be okay, still be fine. I don't know kabisa. Kweli. Ndio hiyo. As long as tuko hapa tunakuambia hizi zote. It's upon you. Right. Mtazamaji na msikilizaji na mtu yote yani. It's upon you uchukue what works for you. Right. Kwa sababu what worked for me si lazima ifanye kwangu, unaona? Kweli. Pick tu na ukizicombine utakuwa kitu kingine mofa. Kabisa. Hapa kuna comment moja manzi hata before nifungie sector ya comments. Kuna comment moja hapa imenibamba sana. Wewe ni Mr. Derek Ojebo anasema niaje building a world and finding a place in it is crucial for one's purpose. Sawa? Building a world and finding a place in it. This necessarily basically means yes. Embrace you know the curiosity that he or she has. Sawa? Na akasema niaje it's not just about this current level. Ataki kuishi just ataki to coexist kwa dunia. Ataki to live the moment. How so he builds a world that you know it's conducive for him. Of course, and this takes a lot. It takes you know patience, takes confidence to do what you're doing. It takes a lot of enthusiasm. Be at a place where you're comfortable, and those around you as well are comfortable to. They can benefit one way or another from what you're doing. And the overall aim, you know, to make this world a better place. Because the matter we kuna watu jo watu kuna maneno. You know, you can see clearly out you know from the current wars inafanyika huko. Yaani hizi lot of kuvurugana mpaka watu wakasahau at some point. Na bado inaendelea. You know that is wild. And you know people say we are insanely we are sanely living in the same world. But then again, we can have the situation is different on so many levels. Last week when we got the fortunate, you know, accident pale Voyemba, you know, there was a gas explosion in biashara zimeanguka, nini zimeanguka. But kuna tumalia a feel pinch on the other side of the world. But the mission tofauti for different people. So yes, you can build a world, you know, just find what works for you, curate that moment, and live in it. Ama nate mtu wangu. Manze apata wild ride hapa ndani ya leo, manze hapo kama ana producer na fato kidogo tuive madakika lakini ndio nigeje violations. But then again to represent drill. What's your view on the fact that, you know, drill music took some let's say a couple of time ya corona ilimeshika sana. Unajua, and this is the year when it was burst ikaingia kwa watu proper. What is your view on how to transition, especially the Kenyan industry? That we embrace the drill music. Now wasanii the likes of our Cardinali, the Brooklyn Boys, you know the list is endless. They were doing so well in this in the drill industry in particular. Unasemaje hiyo story yote? Mimi nasema they saw an opportunity and took it. Kabisa. Hiyo ndio story tunaongelelea. Si ndio opportunity wewe zilalisha kupita nayo. Kweli. Tunaona drill imetuletea. Kila mse unajua uzuri ya drill, wewe una speed tu bars zako. Right. Beats zinapelekana. Right. As in kila kijana I think vijana wame appreciate hii ngoma sana. Yes. But I think hiyo change tuna go through it's very vital. Yes. Because as I say, you know, aside from drill music, the music industry as well in general, we are seeing you know the likes of Sauti Sol, break up. But what is Sauti Sol? But you see the members there, Bien Pale, Chimano, you know, Kina Savara, you know, Fancy Fingers, they've all been invited to this breakfast here, you know, the Grammy. This is recognition of the music industry, of the Kenyan music industry in particular. Unajua, mpaka pale alifungua kitengo kinaitwa Genge. To recognize
the music that we produce up in our country. That is massive as far as the development of the music industry is concerned. How see you? And there's something I love what Bien said. Bien said, you know, when he was working with the big people in the industry, the likes of Burna Boy, he said that, you know, ule ni mtu wa kawaida bana. Ule ni mtu wa kawaida, ule tu si ati ni vile tu hapa tunapambana naye mtu wangu. Ni work ethic. Discipline shughuli anapiga. Discipline akona. Au sio? Jamaa ana what Bien was saying, and you could see the facial expression of the man them. He was saying how some, you know, artists like Burna Boy and put, you know, his effort into the work, and that is why you saw that, you know, the way Burna Boy was recognized some time back for Grammy, you know, he'll extend to the South Soul, like, you know, like in a BN they were recognized, Chimano, you know, the whole group was recognized, so there's that, when you other artists in Kenya can embrace the same. Now you can take the music industry to a whole new level, another different level where this kind of invites right now that we're having and we're seeing, that not only hii stage ishi hapo kwa Sauti Sol, ina extend. Next time unakuwa trio mio hapo tu mtu wangu. Au sio? Akitoka shughuli yake pale, tutakuona tu tusikie. Na mwaki. Au sio? Ngao, you know, some good music, you know, and that is the beauty of, you know, curating your own stuff, taking risks, being curious in your own craft, and manze, you never know. You jeeper. Where's it you are? So big shout out to everyone who tuned in tonight. Once again, we've come to the end of the program, but then again, remember, next week, same time, same place. Content ni chumvi, kama Kenzo, 30 shillings peke yake, kama imepanda bei. Lakini kibao, sawa. Ni mingi lakini bei yake tu ni ile pale, au sio? And next time, make sure you plug in a friend as well. Be tuned, we'll be having a guest artist next week. So we have a lot coming through. Conversation